kũngania mawoni kuma kũrĩ maabitha borithi hamwe na mũingĩ megiĩ matonyo merũ ma borithi marĩa mendekithĩtio. Gĩkũnyita ũgeni hwainĩ ũyũ mwega, niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna Nyambura wa Mũca, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ gĩtarũ kĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ gĩtanyĩtwo kũgũmĩrwo na njĩra nene nĩ mbura ya El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia gĩa kerĩ na gĩa gatatũ mweri-inĩ wa 10. Riboti ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera yugĩte mbura ĩno nĩ gũteithĩrĩria ũrĩmi, no ningĩ yahota gũcũngĩrĩria hathara ya mũiyũro na matuĩka ma tĩri. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Njikũ nĩwe na riboti ĩno makĩria. Mũkana wa bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mbura ya El Nino nĩ ũrekereirio nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera arĩ njĩra ya gũteithĩrĩria Akenya na honge itiganĩte kwĩharĩrĩria kũng'ethanĩra na maumĩrĩra mayo. Kũhutio na njĩra nene nĩ gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gũkĩrĩkana mbura ya mũigana wa milimita 700 ĩrĩa nĩ gĩkĩro kĩa igũrũ mũno nĩyo ĩgũthandana kwambĩrĩria kiumia gĩa kerĩ na gatatũ mweri-inĩ wa 10 nginyagia mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte. Running from October to December season constitutes an important season in Kenya in terms of rainfall, particularly in the central and eastern parts of the country. The highest seasonal rainfall amounts, which would be greater than 700 millimeters, are normally recorded over the central highlands. Akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũrathi wa rĩera Ndagĩtarĩ David Gĩkũngũ oigĩte kaunti iria ikũhutio na njĩra nene nĩ hamwe na Nairobi, Nyandarua, Nyĩrĩ, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Laikipia irathĩro, Meru, Embu na Tharaka Nithi. Kaunti hizi zinatarajiwa kupokea mvua za mara kwa mara katika msimu huu wa vuli. Mvua inatarajiwa kuzidi ile ya kawaida katika msimu wa vuli. Mgao wa mvua hizi unatarajiwa kuwa wa kuridhisha hasa kwa wakati na nafasi. Tiga gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri mbura ĩno nĩ kũgũmĩra kaunti cia Ikamba-inĩ, Gĩthumo, Western Kenya na mwena wa gĩcũa-inĩ mbura ĩno ĩgĩtanywo kwambĩrĩria mweri twerekeire wa kenda. Utabiri wa mvua nyingi zinazotarajiwa katika msimu wa vuli mwaka huu katika mwezi wa Oktoba hadi Disemba zinatarajiwa kuleta athari kali na pia mazuri kwa sekta mbalimbali. Kuna mbura ya El Nino yagomeire bũrũri mĩaka 26 mĩhĩtũku na gũcũngĩrĩria ikuũ na hathara nene, aikari na atongoria kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ morĩtio kwĩharĩrĩria kũhũrana na matuĩka makĩria kaunti-inĩ ya Murang'a. There is a risk of flooding and that is waterlogging, leading also to erosion of soil. Where the soils are not well managed. Mogwati mangĩ nĩ mũiyũro wa njũĩ na ndemu igĩtanywo gũthereria mĩciĩ na tabarĩra cia ũthii wa na mbere Mount Kenya na icigo ingĩ bũrũri-inĩ. For Gilgil and such areas, Baringo is also known, especially Baringo North and Central constituencies, to have mudslides. In Murang'a County, in the slopey areas of Murang'a, and the areas around Kilungu in Makueni County. Mbura ĩno ningĩ nĩ ĩtanyĩtwo kũrehe mĩrimũ ya andũ na mahiũ ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa magetha. Kuona matũra maingĩ mwena wa Gĩtarĩ na gĩtarũ kĩa Rift Valley magakorwo makĩgetha mbembe. Harvest in time, and also we shall be the ministry will be providing dryers through the National Cereals and Produce Board, so you can be able to access these to dry your maize so that you don't experience post-harvest losses, and also so that we avoid aflatoxin contamination. During this time, aflatoxin contamination is very high. Natiga mogwati mbura ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ ũguni harĩ ũkũria wa irio na gũteithĩrĩria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. For double agricultural commodities, this is expected around maybe December, January, February. We expect to get enhanced or maybe reduced prices, especially so with the short-term crops. Thutha mũkana ũyũ kũrekererio rĩu honge citiganĩte cia thirikari na andũ kĩũmbe nĩ morĩtio kũgathĩka mĩbango mĩrũmu ya kũgitĩra mogwati ma mbura ya El Nino. Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ.
Tugitigana na riboti iyo, kamiti ya miario ya uiguano iria irehete mwena wa thirikari na mung'ethaniro ni iguanire mutaratara uria kuhuthika miario-ini thiku 59 ciukite thutha wa gukindirwo ni mubunge kana ni bunge cieri. Wa mbere kamiti-ini ino yugite ni kumenyithia kamiti iria yamurirwo gucaria makamishna eru a IBC mihango yayo ni ikuhitukio cikaro-ini ici, na uguo ni amwe aria makaheana mawoni mao gwata honge ingi ona muingi. Mora wa Ndung'u na riboti ino. Muthia kamiti ya miario ya uiguano gatagati ga thirikari na mwena wa mung'ethaniro ni yambiriirie wira wayo umuthi, miena yeri igitharanira ngoro na thutha ucio gwikira kirore mutaratara wa agenda iria ikwaririo. Thutha wa gukindirwo ni mbunge cieri muthenya wa ira Senate ikihingia undu uyu, riu kamiti ino ina thiku 59 cia kwariria mateta ona agenda cia miena yeri. We have also agreed on the statement of issues that we shall be deliberating on as a dialogue committee or as a national dialogue committee. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee. Miario-ini ino muingi ona honge ingi ni ikuheo mweke wa kuheana mawoni kana mateta kwirira njira iria ikuheanwo. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. And we're going to move very, very fast. Hari mawatho na mitaratara iria ikanirirwo namba ya memba aria mangitwarithia na mbere cikaro ici kugikinya amwe ni meheria kana matira ni amemba atatu mwena na kugikinya ngaraithini cieha. Atongoria a miaho yeri Raila Odinga na President William Ruto niyo kiugo kia muthia. Gikaro-ini kia umuthi, agenda ya obi wa kamiti ya ithurano na mihaka IBC ni igwetetwo ta imwe ya agenda iria ingiambiriria kuona mihango ya guthurima mihaka ona guthurima githurano kia mwaka muhituku ndingikinyanira gutari na makamishna wa abici-ini. On the question of whether we are able to stop this election panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Wamalwa in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team. Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. Kamiti ino yugite kamiti iria yamurirwo gucaria makamishna eru a IBC ni kumenyithia ati no nginyagia mihango yayo ikurano na yariririo ni kamiti ino ya uiguano. Please settle for judicial notice. This is serious work. You never know. You never know. You could end up with a reconstitution of the panel itself. You never know. Everything is on the table. We really don't speculate on what will come out of the dialogue process. Therefore, when we engage, that's why we ask them to kindly take judicial notice that it's one of the issues on the table. Mweri-ini wa iri mwaka uyu, President William Ruto ni amurire amemba mugwanja aria mabatie gutabarira gucaria makamishona eru thutha wake gwikira thairi mogaruku watho-ini wa IBC wa mwaka muhituku wa gucaria makamishona eru ari thutha wa ikereka ria Wafula Chebukati na aria meyeheririe kuinikirira. Kamiti ino ina kibarua gia gucirira agenda 13 ituranirwo na kiria giothe kiriciragirirwo gikaigwo rekodi-ini cia bunge, na thutha ucio riboti ya muthia inengerwo President William Ruto na Raila Odinga niguo icoka itemanio bunge-ini ya kibururi. Gatano ga kiumia giki niguo agenda iria ikwambiriria ikaheanwo. Thutha wa miena yeri gwikanirira kirore ati miario ino ni ibatie gukorwo ikiambiriria, riu kamiti ino igukorwo igitengerania na mahinda kuona ihinda ria thiku 60 nirio ribatie niguo makorwo maharia riboti ya muthia, dariri ciothe ikionania ubi wa IBC waya kwambiriria. Giribotera Kameme TV ni nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas, njitagwo Mwaura wa Ndung'u. Tobe tuthumure na riboti iyo ni tugukorwo tugicokereria thiini wa ikereka ria keri tuthi na mbere na kuhungura matũra-inĩ maitũ. Maya ni mohoro ma Kameme TV.
Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Kwanyu murairi atia turaithie thayo gutire wasi uito turaire tukigwa buna ku barabara niki kimuhinyereirie muno na kihonia giake oniki watu ni okinyira magana mere kwe kundu kumomboriro marendia cia nekuo andiki aitu marishe baituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metini kuma guku kaunti ya Nyeri urenyitanagira nanie Wahu wa Ngugi na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga ni wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithue o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa Gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika turarimo ni kurima ni tondu wa fertilizer tabarira-ini ya Ndurumeni Matuuraini thaa 6 cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia ni guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi ni mohoro Matuuraini. Kamiti ya kuhurana na ungumania EACC ni irathuthuria magavana 21 a hau kabere hamwe na aria mari utongori-ini kwa ihinda riri magikuruhanio na kungumia indo cia muingi. Oho kamiti no ni ireganite na ndeto kuma kuri atongoria amwe a Azimio makiuga gitumi gia kuhunga mahuri uria wari gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kiumia kihituku kumanite na murugamo wake wa kiuteti. Mwaria wa EACC Eric Ngumbi akiuga ici ni ndeto itari na muthingi. Ihinda-ini riu kamiti ya EACC ni handite cira igoti-ini ikienda maritwa maaria marihwo thutha wa gwakwo gwa gicukiro kia meri meherio kuona gatagati-ini kao hena amwe matafati gukorwo ithabu-ini toria Mubi wa Chege aratariria. Kiumia kihituku kamiti ya kuhurana na ungumania bururi-ini EACC ni yaikirie ngono uria wari gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na atumia kere. EACC ikimukuruhania na kungumania ciringi bilioni 1.3 itena-ini riake ta gavana. Ni ndeto atongoria ngwataniro-ini ya Azimio magiritanirie na murugamo wa Oparanya wa kiuteti. This is all a political witch hunt and we know it. That is the only reason why you would deny access to council. They are basically turning the country into a police state. Kamiti ya EACC ni yagire kiene miario ino. Mwaria wa EACC Eric Ngumbi akihithuria hamwe na Oparanya. Kamiti ino ni irathuthuria magavana 21 a hau kabere na aria mari iturwa-ini kwa ihinda riri. EACC undertakes its investigations only guided by the law and evidence.
We only go where law and evidence direct the commission. So those issues of some leaders having said this and that, EACC is not a political party. As we speak, the commission is investigating 21 governors, that is both the former and the sitting governors, over theft of public funds. Ngumbino gereiria ati magavana aya mang'ithirwo ni mashira makonainie na kungumania indo cia muingi kuna mawatho makonainie na uramati wa igina gatagati ka mangĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩranĩra gwĩka ũthuthuria ũyũ hatarĩ kũingĩrĩrwo nĩ ateti. And the matters under probe include embezzlement of public funds, payments from public coffers for works not undertaken, for no goods supplied, conflict of interest. Ica ikuhĩ President William Ruto ni akoretwo akirutira mukana augumania a indo cia muingi akimera kuhithania na kabira ciao kana mirugamo yao ya kiuteti utigutuma mashairirwo. Whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from, we are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya. Amwe ya magavana aria mashira mao mari ikiro-ini itiganite magoti-ini ni hamwe na uria wari gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito, aria mari magavana a Nairobi Mike Sonko na Evans Kidero, uria wari gavana wa Migori Okoth Obado na uria wari gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria. Ihinda-ini riu kamĩtĩ ya EACC nĩ handĩte cira igoti-inĩ ĩkĩenda marĩtwa ma ategi 738 arĩa marĩ marĩhwo thutha wa gwakwo gwa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Lamu meherio na mekĩrwo mangĩ, kuona gatagatĩ-inĩ ka marĩtwa maya kwĩna arĩa matarĩ ategi na koguo matibatiĩ gũkorwo ithabu-inĩ. But now that we have completed that investigation and found that some of the persons earlier listed as beneficiaries are actually ghost beneficiaries because they do not fall within the category that was targeted for investigation. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Gatho Mũmbi Wachege nĩ riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, Minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri Dr. Alfred Mutua neranĩire gũthagania mũcemanio na barothi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ Meg Whitman mbere ya tarĩki 7 mweri ũkĩte, ũndũ ũmwe na gũcemania na senators kuma bũrũri-inĩ ũcio tarĩki 15 mweri ũkĩte nĩguo kũgathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu ya mwaka wa 1998 nĩ marĩhwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika. Mutua augĩte ministry yake gũkorwo ĩkĩrutithania wĩra na kamĩtĩ ya ihinda ya Senate ĩrĩa ĩratindĩkĩrĩria kũrĩhwo kwa arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto kĩao nĩ kĩonekana. When I hear of these real stories of suffering. Ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri nĩ ĩranĩire gũtigĩrĩra arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu wa mwaka wa 1998 nĩ marĩhwo na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. Let us not waste time with a lot of stories. Let's get down to action. I think the victims will want to see change. We can talk and talk and talk, but what matters is the action. Akiaria arĩ mbere ya kamĩtĩ ya ihinda ya Senate ĩrĩa ĩrateithĩrĩria andũ aya gũkinyĩra kĩhoto kĩao na ĩrĩa ĩratongorio nĩ Senator wa Machakos Agnes Kavindu. Minister wa maũndũ ma nja Dagitari Alfred Mutua nĩ eranĩire gũgathagania gĩikaro na barothi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ Meg Whitman mbere ya tarĩki 7 mweri ũkĩte nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya marĩhi ma arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu wa tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka wa 1998. I have seen a gap in my ministry in terms of being able to compensate the aspirations of the victims. I have listened to the very many questions they have asked, and the questions all point to a sense or feeling of neglect by the Ministry of Foreign Affairs. Oho Mutua nĩ ugĩte nĩ atanyĩte gũthagathaga mũcemanio ũngĩ bũrũri-inĩ wa Amerika tarĩki 15 mweri ũkĩte na senators a bũrũri ũcio hamwe na kamĩtĩ ya ihinda ya Senate gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwarĩra ũrĩa andũ aya makũrĩhwo. The good thing is that the Americans are our friends, and so we are not talking to enemies, we are talking to our friends who will listen to us. Even when we're talking to our friends, we need to engage our friends
on the topics that matter to our people. Oho Mutua nĩ ugĩte ministry yake nĩ kũmba gĩkundi kĩa mawakiri kuma Kenya arĩa mekũnyitanĩra na aruna ao kuma bũrũri-inĩ wa Amerika nĩguo gũtabanagia maũndũ mothe ma kĩwatho megiĩ marĩhi mao. International relations should benefit everyone. We are not going to relate to the Americans about trade, about security issues, and forget to put them to task about the payment and the compensation of our people. It is important to realize that there are processes that have to be followed. Ihinda-inĩ rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtio gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa watho nĩguo gũkuruhania arĩa mahutirio nĩ mũtino wa bomu nĩguo gũkinyanĩria kĩhoto kĩao kĩrĩa makoretwo metereire kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Then I want to go to thank the lawyers who have come to the place where by now we know that we need to amend the law in the United States for our victims to be compensated. So now the ball is in our court. Actually, the ball is in my court. Praying that once we go to the US with you, and some of the victims will be able to meet these bodies and come up with something tangible even before the Senate, the Hado Committee moves to the Senate and talk to them. Ihinda-inĩ rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtie gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa watho wa bũrũri wa Amerika nĩguo gũkuruhania arĩa mahutirio nĩ mũtino wa bomu nĩguo gũkinyanĩria kĩhoto kĩao kĩrĩa makoretwo metereire kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Ũmũthĩ maabitha rũhonge rwa borithi mauma thukuru-inĩ wa gũthomithia maabitha borithi wa Rũrĩng'ũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩguo kũngania mawoni ma maabitha borithi hamwe na mũingĩ megiĩ uniform njerũ ya maabitha borithi. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa borithi Peter Ndung'u akiuga woni wa mũingĩ nĩ wa bata mĩhang'o-inĩ ĩno. Aikari a kaunti ya Nyĩrĩ mendekithĩtie matonyo maya marĩa hetũkĩtio kana mahetũkĩtio ndĩgũcenjia kana matigũcenjia rĩngĩ kuona no kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩrahũthĩka ũcenjia-inĩ ũyũ wa matonyo ma maabitha a borithi. Nĩ rita rĩa mbere mũingĩ gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ya kũheana woni wao wĩgiĩ ũcenjia wa uniform cia maabitha borithi, ũndũ ũrĩa nĩ wa mwanya gũkĩringithanio na hau kabere. Na thutha wa mĩhang'o ya kũngania mawoni igũrũ rĩgiĩ ũcenjia wa uniform ya maabitha borithi mũthenya wa ira, mĩhang'o ya ũngania wa mawoni kuma kũrĩ mũingĩ ũmũthĩ ĩtabanĩirio kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rũrũ Peter Ndung'u thukuru-inĩ wa gũthomithia maabitha borithi wa Rũrĩng'ũ. Aikari a Nyĩrĩ maugĩte ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ĩno, makiuga uniform ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩkoretwo na ingĩ cia maigĩrĩra. Ngwenda gũcokia ngatho tondũ nĩ macenjerio uniform ya blue. Ndĩtũkenagio na hanini ta hakwa personally ndikenagwo na hanini tondũ gatagatĩ-inĩ gaitũ kũrĩa atumia twĩkĩraga uniform ĩyo na twathiĩ occasion tiga tũrorire kĩande ndũngĩmenya borithi na mũtumia wa kawaida. So I appreciate uria meka. Uniform yo ni njega biũ na material ni njega, no ya airĩtu niyo ndĩroria koni ni ngũragio ria airĩtu mangĩacokerio uniform ĩrĩa matũraga nayo tene nĩgetha magekĩra gakobia kau magakome smart na white. Rĩu ako nĩ nguo tairĩire kagĩrwo nĩ officers hau mbere, nĩ nguo tũtamenyire rĩrĩa cia planĩtwo, na rĩu ici twaheo chance ya kuona na kuga na gũcangia no ciaĩtũkenia. Aikari aya nĩ mendekithĩtie rĩrĩ rĩkorwo arĩ rita rĩa mũico harĩ ũcenjia wa uniform ya borithi, amu mbeca nyingĩ cia mũingĩ nĩ ikũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ĩno na no ihinda-inĩ nĩ rĩhĩtũkĩte kuma uniform iria irĩ ho ciacenjio, makiuga ũyũ nĩ mũrigo mũritũ kũrĩ mũingĩ. No nĩ ngũkĩhoya as a leader of the community, no hoe thirikari stick na uniform ĩyo na ndĩgagĩcenjie hĩndĩ tondũ ucumi ti mũthaka, ihinda rĩrĩ kona no tũroragio ndĩgĩracenjirio kũringana na ũrĩa ihinda rĩrĩ kũhana. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa borithi Peter Ndung'u augĩte mawoni mothe ma mũingĩ nĩ megũkuruhanio itua-inĩ rĩa mũthia. Communication was very good and they were able to open their hearts and they gave us a lot of views and we are going to take them into consideration. So for us it is a very big plus
because we feel it is going the same way. And actually even in Nairobi the reception was the same. Uniform iria maabitha borithi marahuthira ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ciatũngĩtio regani na uniform njerũ iria yendekithĩtio ikionekana kwamũkĩrwo nĩ maabitha borithi. The reaction from the officers was very positive. And from the history of the service, this is the first time that officers have been called, both rank and file, to participate in such an exercise. And I briefed some of you are inside the hall and you could see it was a very, very cordial discussion. Harĩ uniform ĩno njerũ ĩrĩkoragwo na logo ya borithi guoko-inĩ kwa ũmotho na bendera ya bũrũri guoko-inĩ kwa ũrĩo, na oho rĩtwa rĩa abitha wa borithi rĩrĩa rĩtangĩthario. Mĩhang'o ĩno mũthenya wa rũciũ ĩgakorwo thukuru-inĩ mũnene wa gũthomithia maabitha borithi wa Kĩganjo o gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Macio nĩ mo tũgũkũharĩirie kwa ihinda rĩrĩ, tũkĩrĩ na mangĩ maingĩ marĩa ũgũkorwo kĩihũrĩrwo thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro na cihanda thaa 3 cia hwaĩ-inĩ na Kimani wa Ngũnjiri. Ngai kwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega, hwaĩ-inĩ mũhoreru. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuma na Nyambura wa Mũsha, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Ngai wa muoya kwendia kũrathime na kwandandũrĩre mĩhaka yaku. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.